So next is path independent and conservative vector field. So when do we say that a line integral is path independent? For a line integral path independent ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? What is the meaning of path independent? That is, a line integral over C f dot dr is path independent if the integral does not depend on the path of integration. പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഇൻ്റഗ്രലിനെയാണ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിനെയാണ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓർ കർവ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. സി ഏത് വേണേലാവാം, അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ്. വെയർ ടു വെയർ, ഇൻ്റഗ്രൽ ഫ്രം എ ടു ബി, സേ എ ടു ബി, അതാണ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് മീനിങ്. So if f is a conservative field, that is curl of 0 ആണെങ്കിൽ we can say that the line integral is path independent. So curl of 0 means f can be written as del phi. F can be equal to some del phi. Then integral over c f dot dr is path independent. For the verification, integral over c f dot dr will be integral over c, f is del phi. So del phi dot dr, integral over c. What is del phi? Del phi is dou phi by dou x into I plus dou phi by dou yj plus dou phi by dou zk. Dot dr is dxi plus dyj plus dzk. Taking the dot products, dou phi by dou x into dx plus dou phi by dou y into dy plus dou phi by dou z into dz. And this representation is the total derivative of phi with respect to phi. Okay, this is the derivative with respect to x into dx, derivative with respect to y into dy, partial derivative with respect to z into dz. So this is the total derivative d phi. We have applied it in the chain rule. Okay, so it is integral over c d phi. So take the limit from a to b, there will be a limit. So d phi into integral phi from a to b substitute phi of b minus phi of a. That is phi on the upper limit minus phi on the lower limit. What is phi? Phi is the scalar potential for which f is del phi. Okay, so if integral over c f dot dr is path independent or independent of path of integration c, but depends on only on the endpoints a and b, and integral over c f dot dr is phi of b minus phi of a. Okay, so for example, f is equal to yi plus xj is conservative and gradient is phi is equal to xy എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. And also find integral from 0 0 to 1 1 f dot dr. അപ്പോൾ എഫ് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സഫീഷ്യൻറ്റ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് curl f is 0. Otherwise, the gradient is given phi as xy. So prove that f is equal to conservative and the gradient function. That means if we find the gradient of del phi, we get this f. And the prove it up. F is equal to del phi and the prove it up. F is equal to del phi and the prove it up. So find del phi. Del phi, phi is xy. What is del phi? Del phi is partial derivative of xy with respect to x. That is y, I, partial derivative of xy with respect to y, x, xj, yi plus xj, that is given f. So f is equal to del phi. That is we have proved that f is conservative. Conservative ആണെങ്കിൽ path independent ആവും. ഇനി what is the integral 0 0 to 1 1 f dot dr? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർവ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ തന്നിട്ടില്ല, പാത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല, ബട്ട് കൺസർവേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് phi യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. phi of b minus phi of a. Phi of upper limit minus phi of lower limit. Phi is xy. So phi il 1 1 substitute ചെയ്താൽ 1. Phi il 0 0 കൊടുത്താൽ 0. So 1 minus 0 1. Okay. Find whether f is equal to y plus x into I plus y minus x into j is conservative. That is to find curl f. If curl f is 0, conservative. Curl f not equal to 0, not conservative. So curl f is del cross f നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. So we get minus 2k. It is not equal to 0, so it is not conservative. That's all. Okay. Next one. Prove that f is equal to 2x y cube I plus 1 plus 3x square y square into j is conservative, and hence find the scalar function fi. ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൺസർവേറ്റീവ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് find the curl f. Curl f is 0, so f is conservative. If curl f is 0, we can find the scalar function phi by equating f to del phi. F del phi, what's the meaning of del phi? Dou phi by dou x into y plus dou phi by dou y into j plus dou phi by dou z into k. That is equal to f, the given f. രണ്ടുകൂടെ equate ചെയ്യാം.
Equate ചെയ്യുമ്പോൾ this is a vector, this is also a vector. So the corresponding components are same. So dou phi by dou x will be 2xy cube. Dou phi by dou y will be 1 plus 3x square y square. So if dou phi by dou x is 3xy cube, integrate this function with respect to x. So integral of 2xy cube with respect to x ചെയ്യണം. Then we have to integrate partially with respect to x. Then yയും ബാക്കി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. So integral of 2x is x square y cube constant. Plus ഒരു constant of integration വരും. So here the function is the other two variables y and z. Next dou phi by dou y equated to 1 plus 3x square y square. This is the second part. So integrate with respect to y. So we get another phi as integral with respect to y. That is partially integrate with respect to y. So integral of 1 is y. Integral of 3x square y square is with respect to y മാത്രം. അപ്പോൾ x constant ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 3x square into y square integral y cube by 3. So you get x square y cube. Plus another function of constant, that is x and z. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുക. 5 is x square y cube പ്ലസ് ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇവിടെ y പ്ലസ് x square y cube. അപ്പോൾ ഈ 5 5 5 എന്തായിരിക്കും? ഇത് രണ്ടിലും കിട്ടിയ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടേം ആണെങ്കിൽ x square y cube 5 5 ഉണ്ട്. സോ റൈറ്റ് ഇറ്റ് വൺസ്, ഒരൊറ്റ തവണ എഴുതിയാൽ മതി. പിന്നെ y അതും കൂടെ വൺസ് എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇത് 2 ടൈം ആണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണ്ട, ഒരൊറ്റ തവണ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ദിസ് ഈസ് 5. ഓക്കെ. Next, prove that the line integral from 0 to 1 pi by 2 e raised to x sin y dx plus e raised to x cos y dy is path independent, and also find the integral. So f dot dr is the form this one. So what will be f? E raised to x sin y I plus e raised to x cos y j, because this is the first component, second component. What is the curl of? Curl of is 0. That means this is conservative, or the line integral is path independent. F is equal to del phi. So equate here. Dou phi by dou x is the first component, e raised to x sin y. Dou phi by dou y is e raised to x cos y. So integrate with respect to x. E raised to x sin y integrate ചെയ്താൽ e raised to x sin y constant, e raised to x integral e raised to x plus function. Second function integrate ചെയ്താൽ with respect to y, e raised to x constant, cos y integral sin y plus another function. From these two terms, what is phi? E raised to x sin y ഇവിടെയുണ്ട് 1 time ഉണ്ട്. So 1 time എഴുതാം. Plus വേറെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, so constant. Then what is integral from 0 to 1 pi by 2? This is phi of upper limit minus phi of lower limit. E raised to x sin y 1 pi by 2 substitute ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? E sin pi by 2 plus c. That is sin pi by 2 is 1. അപ്പോൾ e plus c. Minus 0 എടുത്താലോ? e raised 0 1 sin 0 0. അപ്പോൾ 0 plus c. അപ്പോൾ c രണ്ടിടത്ത് ക്യാൻസൽ ആവും. യു ഗെറ്റ് e. സോ ഇൻറ്റഗ്രൽ c. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സ്കെയിലാർ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഫ്രം ദിസ് വി ഹാവ് കൺക്ലൂഡഡ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. ഓക്കെ.